Right. Hi, everyone. Can someone please confirm whether you all can see me and hear me clearly? Is everything okay? Can I move forward? Is there anyone who can hear me? Can you all put it in the chat box if you don't mind? Right. Okay. Thank you. I got a personal message saying, yes, I have everything is okay. I'm audible and visible. So, first of all, I would like to thank the Mehman Association of Sri Lanka for giving me this opportunity. So, this is regarding the value added tax. So, this is the new amendment which we are going to talk about, right? So, the new amendment is which will be effective from 1st of April is what the Inland Revenue Department has said us. Okay, it will be effective from 1st of April, right? So this will be done both in English as well as in the Tamil language. Okay, so English language will be done by myself, and Tamil language it will be done by Mr. Iftikhar Taufik. So everyone who has participated, definitely once you all finish this session, you all will be getting a significant amount of knowledge at the end of this session. So, right. So let's not waste time. What we are going to talk about is the value added tax. Okay. So, and the SSCL, right? The value added tax and the SSCL. So if you take value added tax, so many people are with the assumption that you have to pay so much of taxes. How can I reduce my taxes? There are so many questions, right? So that is why the Mehman Association has decided to conduct this session to clarify all your doubts, right? So moving on, VAT, right? So value-added tax, there is something called input and output. We'll be talking in the next slide. So once we go, value-added tax, as you can see, value-added tax is an indirect tax charged on the supply of goods and services and trading activities. Although businesses collect VAT, the actual burden is borne by the final consumer. This is very much important. So it doesn't need to be paid by the business owner. If you want, you can transfer it. You can transfer it to the final consumer. Okay, so you can transfer it to the final consumer based on your choice, right? So this is what, let's keep it simple. Moving on, we'll be talking more about how value-added tax, how you can calculate the input VAT, how to get the output VAT, what is the percentage and all, right? So not wasting time, straight away moving on. Why VAT is important, right? So if you don't comply with the VAT, right? If you don't comply with the VAT, there are penalties, there are interest charges, and there can be legal issues as well. Okay, so that is the reason why this is very much important, and this knowledge is being shared for that particular reason, right? So if you read it, VAT impacts almost every business in Sri Lanka. Incorrect VAT handling can result in these repercussions. Okay, so we are moving on to the next one, VAT rate. Okay, so this is the standard rated VAT rate, which is 18%. Okay, so 18% is the standard rated, and there is something called zero rated, and the next one is exempt. Okay, so there are three types. One is standard rated, which is 18%. Next one is zero rated, and the final one is the exempt supply, right? So these are the three. Now we'll be moving on to identify what is zero, what is exempt. Both look similar. Okay, zero and exempt both look similar. So we'll be looking at it. What are the differences between these in the future in the slides which are going to come up? Okay, done. So the VAT threshold, right? So this is the new threshold as per the new amendment. So this amendment is yet to be passed in the parliament. Okay, it is yet to be passed in the parliament. So the new threshold is 36 million. So previously this was how much? It was 60 million per annum. Okay, annually
it was 60 million. So now it has been reduced to 36 million so that many businesses would be coming into the tax base. Not only this, annually, as well as now they have also defined as quarterly as well, 9 million. You divide this into 4, divide by 4, it will come as 9 million. So this is the new VAT registration threshold. If you exceed this threshold, definitely you will have to get registered for VAT. So moving on, how VAT works? Based on the concept of value addition. It is very important that you are going to pay taxes only on the value addition, VAT. You are not going to pay taxes fully. You are going to pay taxes on value addition, right? So businesses pay tax only on the value they add. So it is very important. Most of the businessmen, most of us, we know that we are in the wrong we have the wrong information that no, we have to pay taxes on the entire sale. No, it is on the value addition. Moving on, we will be letting you all know how to get the maximum benefit out of this value addition point. So this is a tax planning point where you can reduce your taxes, this value addition point, right? Next one, before I move on to the VAT formula, one thing that I want to let you all know is, normally businessmen, what they do, they normally listen to their accountants. They don't go and ask, okay, why this is happening? So make sure in the future, whatever that you do, you have to make sure you get the full understanding of whatever your accountant or tax return filing. There can be several people who are handling your tax returns or the tax payments or your accountants. You have to make sure you are fully understood about whatever that is happening on whatever the taxes. It can be income taxes, it can be value added tax, it can be SSCL, it can be a corporate tax, it can be capital gains tax, any taxes. Please make sure you understand the logic without depending on the person that is handling, right? Okay, so not wasting time. Let's move on. VAT formula. VAT is calculated using a simple formula, right? So the output minus input, right? Output minus input is the formula. So now many people don't know what is this. Yes, there are people who know what is output and input, but there are many people who don't know what is output and what is input, right? So output is something VAT collected from customers. Very simple. Make sure you understand the logic. VAT collected from customers, that is from your revenue, right? So from revenue or from, let's say, from sale, yes, this is what is known as you collect your VAT from the customers when you sell something. And input VAT, yes, paid on purchases. What are these? Very simple. It is on your expenses, right? On your expenses, your input VAT is what it is calculated. So now this is very important, where input VAT you can reduce your VAT payment. So this is another tax planning opportunity where the more you have input VAT, the more it is better, right? So make sure whenever you are having an expense, you get a tax invoice, right? So if you have a tax invoice with your VAT registration number, that is when you can reduce your tax payment. Very important, right? So not wasting time, let's move on to the next one, input VAT versus output VAT. So this is the same thing that we discussed previously. So output VAT is the tax charge your customers, is the tax you charge your customers when you sell goods or services. This is collected on behalf of the IRD. Okay. Input VAT is the tax you pay on your business purchases such as goods, services, or imports. So this is the same thing that we spoke about in the previous slide. So we spoke about this. And anyone who is going to miss this session, will be providing the recordings as well. You don't need to worry about this. So soon after the session, we'll be providing you all with the recording so that you all can clarify anything. Done. Output VAT minus input VAT. This is the payable value, right? So the next one, VAT taxable period. Now there are two types of taxable periods. There are two types. One is monthly taxable period. The other one is quarterly. So normally most of the business, 99%, let's say, everyone is having the quarterly taxable period, right? Monthly taxable period is for exporters, and there are
are some special cases. That is where you will have to have monthly taxable period. Now, what is this taxable period? This is where you file your return. Okay, so there are two things. You don't only pay taxes, you have to file your returns as well. That is very much important. So you have to make sure you do both of these. And we will be talking about how to return, how to file the returns, when to file the returns, when to do the payments, what is the due date. Everything will be spoken in the slides that are going to come up. Okay, now let's move on to the next one. Yes, the most important slide, VAT deadlines and penalties. So the first quarter, these are the quarters that every year is having. So these are the 4 quarters. Out of these 4 quarters, let's say, for example, the quarter of January, February, and March, you will be filing the return on or before 30th of April. 30th of April, you will have to file the return. If you don't file, there can be penalties, there can be interest, there can be legal cases. So make sure 1 month after the 30th, the end of the next month, you have to make sure you are filing your returns. And now there are two things. One is the payment. Okay, one is the payment. The other one is the RF. RF means return filing. Okay, so payment and the return filing, payment should be done 20th of the next month. Payment should be done. Return filing should be done 31st of the next month. So payment should be done 20th and return filing should be done on the 31st. So make sure you are thorough with these dates, where you have to make sure whoever who is handling your taxes, returns, everything, make sure they are doing these things within the stipulated time. If not, there can be penalties, interest, and legal cases. Then let's move on to the next one. VAT zero rated and exempt. Now, what is the zero and exempt? So there is a clear difference. Okay, there is a clear difference of input VAT. There is a clear difference of input VAT. So in zero rated, input VAT is there. Okay, in exempt, there is no input VAT, so you can't claim input VAT. So now you may be thinking, what is input VAT? Yes, we spoke about this in the previous slide. Expenses, right? Your expenses is your input VAT. Keeping in mind, you have to make sure you have the tax invoices with you, right? You need to have the tax invoices with you. That is when you will be having the input VAT. The next one, zero rated, a supply taxed at 0%. Now, what are the examples? Direct exports, certain identified service providers, and other services provided to person outside Sri Lanka. So these are the examples for zero rated. Next one, exempt. Exempt, healthcare services, education services, essential goods, and financial services. These 4 are exempt. You are not going to pay VAT on this. So now you know the difference between zero rated and exempt is input VAT. Make sure you keep in mind the difference. I'm repeating again, the difference between zero rated and exempt is input VAT. Done. So let's move on to the next one. Zero rated versus VAT, exempt VAT. These are the changes. 0% for zero rated. Again, for exempt, there is no VAT. And then the main difference is you can claim input VAT in zero rated, and exempt VAT you can't. So this is the most important part. Done. So examples, export of goods, health and education. So these were already discussed in the previous slide. So let's move on to the next one. What is SSCL? So now we are done with VAT. VAT is completed. We will give the chance for anyone, if there is anyone who is having doubts, definitely at the end of the session, we'll be giving you all a chance, or else you all can contact us and get your this thing sorted.
free of charge. We are not going to charge anything. So this is the reason why the Mehman Association has done this. Not only this for the entire community, where anyone can ask any question and clarify this. This is a service done by the Mehman Association. So right. So I'm not going to waste time. Let's quickly move on. What is SSCL? Turnover of business introduced. So this is a tax on the turnover, right? So there is nothing called you can reduce taxes. No, directly there you have to pay a certain percentage on your turnover. Introduced to support government revenue and economic stability, right? Okay. So before we move on to SSCL, one thing I want to clarify is, now let's say that you are having output, your sales revenue, you have an output VAT of 100, okay, and you have an input VAT of 80. So how much of VAT are you going to pay to the government? Only 20, right? So keep this thing in mind. This is what the practical logic, right? So if you are having, let's say, 1 million of output and 0.5 million of input, how much are you going to pay as VAT? You're going to pay only 0.5 million of VAT. This has to be clear, right? So this is the summary that we spoke about during the last 15 minutes. I'll make sure I don't drag this session long. I'll make sure I finish it within the stipulated time period. So let's move on to SSCL. So as I said, SSCL tax is on the turnover of the business, introduced to support the government, revenue, and economic stability, right? So SSCL, there is a rate, 2.5% is the rate, right? Right. So the same threshold, SSCL is also having the same threshold, 36 million annually, 9 million quarterly, okay? Right. So the SSCL payment deadlines, returns, and penalties, right? So there is a difference between the SSCL payment deadlines and the VAT deadlines. There is a difference. First thing is SSCL, yes, you have to pay on or before the 20th. This is the same as VAT. Okay, this is the same as VAT. You are going to pay 20th of the next month. And return submitting is also on the 20th after the month of the end of quarter. Okay, so for example, let's say January, February, March quarter, you are going to submit your return on or before 20th of April, right? So this is something you all need to keep in mind. In the future, once the session is done, we'll be providing you the recordings also. If you all want, you all can go through it and you all can contact us anytime you want. Okay, done. So 20th of this month, the payment deadline, return filing 20th of the quarter, and then the penalty, late payment penalty. There is a penalty, there can be interest, and there can be legal action as well. So that is why it is very much important for you all to remember when to pay and when to submit the returns. Done. Let's move on. VAT and SSCL. Okay, so a simple summary, right? A simple summary on the VAT and SSCL on how to calculate, how to get the VAT. So the type, it is indirect tax. This is a turnover tax, SSCL. Rate 18%, 2.5%, right? So we'll come into this 2.5%. There are concessionary rates. Okay, value addition. This is on the turnover. There is input. Here there is no input. Return filing quarterly, monthly. This has to be quarterly, right? So now SSCL, you are going to pay different rates for different businesses, right? For example, let's say you are importing. You are going to import something and you're directly going to sell to the customer without doing any modification. You are going to pay entire 2.5%. Okay, very simple. I'm going to repeat again. This is a very important point where you are going to import and then at the same time you're going to sell it to the customer without doing any adjustments. That is when you are going to pay 2.5% of your revenue, or we can say turnover, right? Very simple. Next one, you are importing something and you are going to do some adjustments. For example, let's say
there are many businessmen who are importing, let's say, fabric, okay, and then you are not directly going to sell those fabric. You are going to stitch it to a shirt or a trouser, and then you're going to sell it. Now you are going to pay how much? Only 1.25%. That means half of 2.5%, right? So this should be clear. I'm repeating again. This is a very important point. You are importing something, okay? You are importing, and then you are not directly going to sell it to the final consumer. You are going to convert it to a finished product, not as a raw material. You're going to convert it to a finished product, either a trouser or a shirt or a t-shirt, anything it can be. Then you are going to pay only half of the import, right? So half of the 2.5% is what you are going to pay. Yes, so that is related to wholesale and retail trade, right? So let's move on to the next one. There are common mistakes. I'll quickly finish it off. We are at the final juncture of the session. So common mistakes, there are late registration, wrong calculation. Very important to make sure your registration and the calculation is correct. Compliance checks, make sure register, file, track, and monitor thresholds. Okay, so normally everyone, most of us pay the income tax, the corporation tax, but VAT is something which will be highly monitored in the future, right? So make sure you all have the track on this. And then if anyone wants, this is something given to the community, the tax master services. Yes, all the services, any services provided, from company tax filing to payment to SSCL to bookkeeping to auditing, financial statements, everything from the start of your business to any question that you arise, that any question that can come in between when you're doing the business, everything will be covered by the tax master services, right? So key takeaways, very important. Tax on value addition, SSCL should be paid on turnover. VAT allows input credit, SSCL does not. Both have strict deadlines. And then there is a difference, okay? So there is a difference between before April 1st and after April 1st. So this is a key difference that we wanted to highlight y'all, is 18% standard rate, okay? This is not changed. The threshold is changed from 60 million to 36 million. Okay. The tax invoice format, there was an existing format, any format can be used. But in the new, after July 1st, there is a new format, right? And then VAT on digital services, it has been postponed. The VAT on digital services, today morning we got this thing. And then VAT on imported oils, before SSCL, subject to VAT. Now the VAT has been replaced, right? So there is no more cess. So we all know, anyone who is importing, you all had to pay something called cess. There is no more cess. It has been replaced by VAT, right? So it has been replaced by VAT, right? So these are the changes, how VAT was before and how VAT is after. Now we are moving on to SSCL, a summary of what we spoke about. How SSCL was before, 2.5% on the turnover, there is no change, the percentage. Same thing, the threshold has been changed from 60 million to 36 million. Okay. The next one, applied on imported manufacture services trade. Now with the expanded coverage, everyone is included in the tax base. Next one, SSCL on vehicles, charged differently after sales. Now at the import point, anyone who is selling vehicles, you are going to pay SSCL at the point of importing and not at the point of selling. So you have to directly pay to the customs, right? SSCL on imports, before, some exemption existed, certain exemptions are removed. There is a list of exemptions. And financial services, done, right? So this is something, if there is anyone who want to contact us, definitely you all can contact and clarify your doubts without charging any fee. So this is specially on the request of the Mayman Association, we are doing this. And then the next thing is, this will be the same thing, will be given y'all as a summary, right? So now I hope I have done a fair job by explaining y'all the in and out. Okay, I have done a fair job, this is what I assume.
Now the entire VAT and SSCL was explained in the English language. The same thing will be done in the Tamil language, but it will not take much time. The Tamil resource person will make sure he does it in a summarized way so that you all can have a proper understanding on VAT and SSCL. Right. So after the session, I'll be coming back again. Good evening, sir. It's okay. It's okay. Maybe. சார் இன்னைக்கு நான் வந்து என்னோட ரீசெண்டாக நடந்திருக்கிற சேஞ்சஸோட தாயப் சொன்ன மாதிரி நான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொன்னா வெட்டன் எஸ்எஸ்சிஎல்ன்ற விஷயம் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸும் எஸ்எஸ்சிஎலும் வந்து நாங்கள் எப்படி 1st of April 2026 அப்படி அதாவது இப்போ இந்த மாதம் தொடங்கி இருக்கு ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கினதுல இருந்து நாங்கள் எப்படி இதை எஃபெக்ட் ஆகுதுன்றது பிஸ்னஸஸ் ஏன்னு சொன்னா ஏற்கனவே தாய் சொன்ன மாதிரி இந்த த்ரெஷோல்ட் அப்படியாவது நாங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து வெட்டுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய த்ரெஷோல்டு இருந்தது 60 million per annum. 60 million per annumன்றது வந்து சாதாரணமா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து 36 மில்லியனா குறைச்சிருக்கிறாங்க. 36 மில்லியனா குறைச்சிருக்கான வருஷத்துக்கு 36 மில்லியனா டேர்ன் ஓவர்த்தை செய்யறவர் கட்டாயம் வெட்டுக்கும் எஸ்எஸ்சிஎலுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டும் சொல்லி கடைசி பட்ஜெட்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்ப என்ன விஷயம் என்னன்னு சொன்னா 36 மில்லியன்ன்றது வந்து மாசத்துக்கு 3 மில்லியன், அதாவது 30 லட்சம் இருந்தா சாதாரண ஒரு நாளைக்கு 30 மாசத்துக்கு 30 நாள் பார்த்தாலும் ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் பிசினஸ் செய்யறவர் கட்டாயம் வெட்டுக்கு எல்லாத்தையும் எஸ்எஸ்சிஎலுக்கு வெட்டுக்கும் எஸ்எஸ்சிஎலுக்கும் ரெஜிஸ்டர் ஆக வேணும் என்ற ஒரு நிர்பந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. ஆனா என்ன விஷயம், இது ஒரு பேனிக் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பேனிக் என்ன, எல்லாம் வெட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகணுமா, எல்லாம் எஸ்எஸ்சிஎலுக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகணுமா, நாங்க சேல் பண்றதுல வந்து 18 விதமா பே பண்ணணுமா, இந்த மாதிரி மிச்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நாங்க அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் இந்த மார்க்கெட்ல, அதாவது பிசினஸ் செய்யறவங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஃபியூ மினிட்ஸ்ல வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 100% கொடுக்கறது வந்து சாத்தியம் இல்லாத விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு மார்க்கெட்ல உள்ள இந்த பிரச்சனை, மனசுல உள்ள பயம், இதுக்கு நாங்க எப்படி செய்வது, அட்டென்ட் பண்றது எப்படி, யாரை வச்சு செய்யறது, இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நாங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எங்கட கிளையன்ஸுக்கு எங்கட நாட்டு மக்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று கொடுப்போன்ற நினைவுல பர்பஸ்ல தான் நாங்க இதை வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்திலையும் சிங்கள மீடியத்திலையும் தமிழ் மீடியத்திலையும் செய்ய நினைச்சோம். ஸோ மேமன் அசோசியேஷனுக்கு நன்றி செலுத்துவதோட முதலாவது நாங்க வந்து சப்ஜெக்டுகளுக்கு போவோம். இன்னும் இந்த வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் வெட்டுண்டா என்ன, நாங்க செய்யற வேலையில நாங்க ஒரு வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி ஒரு சாமான விற்க அதுக்காக சார்ஜ் பண்ற ஒரு அமௌண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். உதாரணம் லேசா விளக்கப்படுத்துறேன்னு சொன்னா, நாங்க செய்யற வேலையில ஒரு வேல்யூ அடிஷன் செஞ்சு ஒரு விற்க அதுக்கு சார்ஜ் பண்ற அமௌண்ட். இது என்ன விஷயம், இப்ப நான் எஃப்டிக்காக இருக்கிறேன், தாகிட்ட நான் சாமான் வாங்குறேன் 100 ரூபாய்க்கு. தாஹிர் 100 ரூபாய்க்கு விற்க எனக்கு 118 ரூபாய்க்கு தான் அவர் இன்வாய்ஸ் போடுவார். அதே 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின அந்த சொல்லுங்க ஒரு டாய் ஒன்று வாங்கினோம்னா 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின டாய் நான் 200 ரூபாய்க்கு வந்து என் கஸ்டமருக்கு விற்கிறேன். அப்ப 200 ரூபாய்க்கு நான் வந்து 18 வீதம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவேன். எவ்வளவு 360 ரூபாய் 36 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவேன். அப்ப தாயிட்ட நான் வாங்கிக்க 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின டாய் 118 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன். அந்த 18 ரூபான்றது வந்து வேட்.
அதுக்கு நாங்க சொல்றது, நாங்க ஒரு சாமான் வாங்கையில அதுக்கு நாங்க வந்து நாங்க வாங்குற நபர்கிட்ட அப்படின்னா எனக்கு யாரும் சேல் பண்றாங்க அவருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தது தானே சாமான் வாங்கணும். அப்ப அந்த 100 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்க 18 ரூபாய் கொடுக்கறது வந்து இன்புட் வேட். நான் கொடுக்குற சல்லி வந்து இன்புட் வேட். அதே சாமான நான் விற்கிறேன் என் கஸ்டமர் பொறுத்த வார என் கடைக்கு நான் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த டாயை விற்கிறேன். அவரோட மகனுக்கு வந்து டாயை வாங்கி கொடுக்குறேன். நான் 200 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். 200 ரூபாய்க்கு விற்கையில நான் வந்து வெட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா நான் வந்து அந்த டாய்க்கு 36 ரூபாய், அதாவது 18 200 ரூபாயில 18% வந்து நான் அடிஷனல் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் வந்து வெட் சார்ஜ் பண்ணணும். அப்ப அங்கே 200 ரூபாய் பில்லுக்கு 36 ரூபான்ற ஒரு வெட் ஒன்று வரும். அப்ப டோட்டல் பில் வேல்யூ வந்து 236. 236 ரூபாயில் இப்ப எல்லாத்துக்கும் உள்ள மார்க்கெட் உள்ள பிரச்சனை என்ன, மிச்சம் ரெஜிஸ்டர்ட் இல்லாதவங்க கூட ஏற்கனவே தாய் சொன்ன மாதிரி 60 மில்லியன் செஞ்சவங்க வந்து 36 மில்லியன் செஞ்சவங்க வெட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகணும். சின்ன கடை கூட உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா வெத்தில வைக்கிற கடை கூட இப்ப வெட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகணுன்ற நிலைமையில தான் இருக்கு. அப்படின்றக்க அவன் நினைக்கிறான், ஓகே நான் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிருக்கேன், 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு 18% நான் அரசாங்கத்துக்கு கட்டணம் இல்ல. அது இல்ல விஷயம். மார்க்கெட்ல உள்ள பிரச்சனை இதுதானே, சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத. ஏற்கனவே சொன்னேன் தானே, நான் என் கஸ்டமருக்கு விற்கல 236 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். 200 ரூபாய் ஏண்ட காசு, 36 ரூபாய் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணின வேட். இந்த 36 ரூபாயும் நான் வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணுமா? இல்ல. 36 ரூபாயில நான் ஏற்கனவே இந்த பொருளை வாங்குறதுக்காக 18 ரூபாய் வந்து நான் எனக்கு வித்தவர்கிட்ட நான் வந்து கட்டிருக்கிறேன். அந்த 36 ரூபாயில இந்த 18 ரூபாய கழிச்சு மீதி 18 ரூபாய் தான் நான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கெட்டோம். இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க யாரும் வந்து தலையில வச்சுக்கோங்க, மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஒன்னாவது. ரெண்டாவது வந்து நிச்சய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த வெட்டுன்ற விஷயம் SSCL கடைசியா தாக்க போறது வந்து எங்களே உங்களைய மாதிரி, அல்லாட்டி எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் கோயிங் டு எஃபெக்ட் ஆல் தி எண்ட் கஸ்டமர்ஸ். அப்படின்னா அதாவது நாங்க கடைசியா யாரும் எண்ட் கஸ்டமர் யாரோ, இப்ப நான் வந்து ஒரு சாமான் வீட்டுக்கு வாங்குறேன்னு சொன்னா அதுக்கும் வெட்டம் இருக்கு. எண்ட் கஸ்டமரை தாக்கி எண்ட் கஸ்டமரோட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் தான் கூட போகுது. இதுதான் விஷயம். என்ன, கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வேணும், அவங்க எங்காலையாவது டாக்ஸ் பேஸை குறைச்சி பிசினஸ் செய்யறவங்கள்ட்ட கூடிய டாக்ஸ் எடுத்து அதோட எஃபெக்ட் வந்து என் கஸ்டமருக்கு போற மாதிரி தான் இருக்கு. சரி, ஓகே. ஒரு பிசினஸ் வந்து வெட்ட SSCL செய்ய என்னது கட்டாயம் இதுக்கு பிறகு, இதுக்கு முதலையும் அப்படிதான் உங்களுக்கு நான் ஸ்கூல் 25 இயர்ஸ் பேக் வந்து பெரிய ஒரு வெட் இஷ்யூ ஒன்று நடந்தது ஸ்ரீலங்கால. ஒரு 7-10 பேர் சேர்ந்து பெரிய வெட் களவாண்டாங்க. அது மாட்டிப்பட்டு கோர்ட்ஸுக்கு போயிட்டு சிலவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சிச்சு, இந்த மாதிரி விஷயம். இப்ப ஸ்ரீலங்கால நீங்க அடுத்து போன பட்ஜெட்ல பார்த்த மாதிரி நிச்சயம் இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் ஆகுது. எல்லா விஷயமும் பாஸ் மிஷின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க, பேங்க் எல்லாம் லிங்க் ஆகுது IRD சிஸ்டத்துக்கு, கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லிங்க் பண்ணி கொண்டு போறாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்துல பாஸ் மிஷின் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி செய்ய எங்களுக்கு வந்து ஒளிவு மறைவான விஷயங்கள் செய்யறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாமே போகும் இன்னும் கொஞ்ச காலம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸா நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, நாங்க செய்யற பிசினஸ் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து சரியா மெயின்டைன் பண்ணணும். நாங்க எவ்வளவுக்கு வாங்கி இருக்கிறோம், நாங்க எவ்வளவுக்கு வித்து இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்ப நாங்க மாசம் எவ்வளவு சேல் செய்யறோம், மாசம் 30 லட்சத்துக்கு மேல செய்யறோம்னு சொன்னா, குவார்டருக்கு வந்து 90 லட்சத்துக்கு மேல செய்யறோம்னு சொன்னா நாங்க வந்து வெட்டுக்கு லைவல் ஆகிறோம். அனுவலி வாங்க 36 மில்லியனுக்கு மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்க வந்து டர்ன் ஓவர் செஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்க வந்து வெட்டுக்கு லைவல் ஆக போறோம். அப்ப இந்த மாதிரி வெட்டுக்கு லைவல் ஆக போகையில நாங்க வெட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். நான் இப்ப டாக்ஸ் மாஸ்டர்ன்ற சேனலுக்கு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெட்டால வார பிரச்சனைகளுக்குன்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கிறோம். நாங்க ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோ தான், கொஞ்சம் போயிட்டு பாருங்க. நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன்னா நான் ஜென்ரலா மார்க்கெட்ல இந்த உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன பிழை செய்யறாங்க, வெட் சம்பந்தமான பிழைகள். இந்த வெட்டை நாங்க சரியா டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கான த்ரெஷோல்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சரியா அதை கால்குலேட் பண்ணி பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாட்டி கட்டாயமா யாரா இருந்தாலும் பெனல்டிஸ் வந்து பே பண்ண இருக்கும். ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண இருக்கும். அது இல்லாம லீகல் இஷ்யூஸ் கூட போக வேண்டிய சான்சஸ் மிச்சம் இருக்கு. சரி,
இந்த வெட் வந்து எப்பயுமே 18% தான். இப்ப எப்பயும் மன்னிக்கணும், எப்பயுமே இல்ல, இப்ப உள்ள 20 வந்து வெட் ரேட் 25 26 போட்டிருக்கு. ஓகே, 25 26 தான், 26 27 தான் வெட் ரேட் வந்து 18%. அப்ப வெட் ரேட் 18% இருக்கையில ஜீரோ ரேட்டட் வெட், எக்ஸெம்டட் வெட் ரெண்டு இருக்கு. ஜீரோ ரேட்டட் வெட் சொன்னா வெட் இருக்கு, ஆனா அதோட பெர்சன்டேஜ் வந்து ஜீரோ. எக்ஸெம்டட் வெட் என்னன்னு சொன்னா வெட் வந்து இருக்கு, அது அந்த வெட் வந்து இல்ல. எக்ஸாம்டட் வெட் வந்து இல்ல. அடுத்த ஸ்லைட நாங்க பார்த்துட்டு 36 மில்லியன் அண்ட் 9 மில்லியன் விஷயம் வந்து என்ன, அனுவல் டேர்ன் ஓவர் வந்து 36 மில்லியனா இருக்கிறவங்களும் 36 மில்லியன் அதை நாளால பிரிச்சா குவார்டர்லி 9 மில்லியன். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கட்டாயம் வந்து வெட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆக வேணும். மற்றவங்க ஏற்கனவே ஹவு வெட் ஒர்க்ஸ் இது வந்து நான் ஏற்கனவே கதைச்சணும். என்னன்னு சொன்னா, நான் வாங்கிக்க கொடுக்குற வெட்டில இருந்து நான் விற்க கலெக்ட் பண்ற வெட்டை செட் ஆஃப் பண்ணி நான் கூடுதலா ஏன் வேல்யூ 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின சாமான் 200 ரூபாய்க்கு விற்க அவங்க ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ஒன்று இருக்கு 100 ரூபாய்க்கு. அந்த 100 ரூபாய்க்கு தான் அடிஷனலா இன்னும் 118 ரூபாய் நான் சார்ஜ் பண்றேன். 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின சாமான் 200 ரூபாய்க்கு விற்க நான் எடுக்கிற வெட் வந்து 36. அந்த 36ல இருந்து நான் வாங்கக்க கொடுத்த வெட் 18 ரூபாயை கழிச்சு மீதி 18 ரூபாய்க்கு நான் வந்து யாருக்கு ஐஆர்டிக்கு பே பண்றது. அந்த இதுதான் நீங்க வந்து காட்டிருக்கு ஹவு வெட் ஒர்க்ஸ் என்று சொல்லையில சார்ஜ் பண்ற அமௌண்ட்ல இருந்து நாங்க கொடுத்த அமௌண்ட்டை டிடக்ட் பண்ணி வார வித்தியாசத்தை தான் நாங்க வந்து வெட்டா பே பண்ண வேணும். அதே தான் அந்த அந்த இந்த சொன்ன விஷயம் தான் நீங்க வந்து காட்டிருக்கு வந்து ஸ்லைட் நம்பர் 6ல அவுட்புட் வெட். அவுட்புட் வெட்னா என்ன, வெட் பேபிள் அமௌண்ட் என்ன, இப்பயுமே வெட் பேபிள் அமௌண்ட் என்ன, அவுட்புட் வெட்னு சொன்னா நான் சேல் பண்றேன். முகமது இஃப்திகார், ஓகே, இஃப்திகார் தௌஃபிக் வந்து ஒரு சாமானை விற்கிறார், ஒரு பொருளை விற்கிறார். யாருக்கு விற்கையில நான் கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு வெட் கலெக்ட் பண்ணுவேன் தான், அதுதான் அவுட்புட் வெட். இன்புட் வெட்னா என்ன, இதுவும் ஏற்கனவே கதைச்சோம்னாங்க. இன்புட் வெட்னா என்ன, இஃப்திகார் தௌஃபிக் ஒரு பொருளை விற்கிறாருன்னு சொன்னா அது இன்னொருத்தருக்கு இருந்து வாங்கியிருப்பார், இல்லாட்டி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கேன், இல்ல நான் வந்து அதுக்கான வெட்டுகளை நான் வந்து இங்க பண்ணிருப்பேன். அப்ப அந்த விற்கிற பொருளை வாங்குறதுக்காக நான் என்ன வெட்டை பே பண்ணினோ அதுதான் வந்து இன்புட் வெட். அப்ப நான் கலெக்ட் பண்ற வெட்ல நான் பே பண்ணின ஏற்கனவே பே பண்ணின வெட்டை கழிச்சு வர அமௌண்ட்டை தான் நான் வந்து பேயபிளா வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும். இப்போ அதே தான் நீங்க வந்து இன்புட் வெட் வர்சஸ் அவுட்புட் வெட், இதே தான் நான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணின விஷயம். ஓகே, வெட் taxable period மந்த்லி வந்து தான் வந்து வெட்டை வந்து பே பண்றாங்க. சிலவங்க வந்து குவார்டர்லி பே பண்றாங்க. அது வந்து சினாரியோ டு சினாரியோ சேஞ்ச் ஆகிற விஷயம் உண்டு. ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதும் அப்படித்தான். அது இல்லாம வந்து வெட் டெட்லைன் அண்ட் பெனல்டிஸ். அப்ப வெட் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு எப்பயுமே நினைவு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாசத்துல வெட் பேமெண்ட் நான் இன்புட் வெட் அவுட்புட் வெட்ல இருந்து இன்புட் வெட்டை கழிச்சு வார அடிஷனல் அமௌண்ட் நான் பே பண்றது எப்பன்னு சொன்னா அடுத்த மாசம், இந்த மார்ச் மாசத்துக்கு ஏப்ரல் மாசத்துக்கான, இப்ப ஏப்ரல் மாசம் போய் கொண்டிருக்கு. அப்ப மார்ச் மாசம் முடிஞ்சுட்டு மார்ச் மாசத்துக்கான ஏண்ட வெட் லயபிலிட்டி, ஏண்ட பிசினஸ் வெட் லயபிலிட்டிய நான் எப்ப பே பண்ற கடைசி நாள் வந்து ஏப்ரல் 20th. சரியா நினைவு வச்சுக்கோங்க இந்த விஷயம், சரியான முக்கியமான விஷயம். ஏப்ரல் 20th முதல்ல ஏப்ரல் 20th ஆகி நீங்க சல்லிய கட்டல, உங்களுக்கு வெட் லயபிலிட்டி ஒன்று இருந்து நீங்க கட்டலன்னு சொன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு பெனல்டி ஒன்று இருக்கு. அது இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு சொன்னா நீங்க கவர்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய காசை நீங்க வச்சு கொண்டு இருந்தீங்க தானே, அதுக்காக ஒன் டாப் ஆஃப் த பெனல்டி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் சார்ஜ் பண்ணும். பெனல்டி வந்து நீங்க பே பண்ணாத அமௌண்ட்ல 10%, அடிஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட், அடிஷனல் பெனல்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். உண்மைக்குமே அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று சார்ஜ் பண்ணும், அது வந்து 2%ம் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. வெட் ரிட்டர்ன் எப்ப ஃபைல் பண்றது, ஒன்னும் பிஃபோர் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் த மந்த் ஆஃப்டர் டாக்ஸபிள் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுங்க. குவார்டர்லி தான் நீங்க வந்து உங்களோட டாக்ஸபிள் பீரியட். அந்த குவார்டர் முடிஞ்சு அடுத்த மாசம்
முடிய முதல்ல ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்ன்ற குவார்டர் முடிஞ்ச உடனே அந்த பீரியடுக்கான ரிட்டர்னை நீங்க ஃபைல் பண்ணணும் ஏப்ரல் 30க்கு முதல்ல. நல்லா நினைவு வச்சுக்கோ, பேமெண்ட்டை வந்து அடுத்த மாசமே 20ஆம் தேதியோ அதுக்கு முதல்ல பண்ணிடணும். ஆனா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணக்க நீங்க வந்து கட்டாயம் வந்து அந்த குவார்டர் முடிஞ்சு அடுத்த மாசத்துல கடைசி நாளுக்கு முதல்ல நீங்க இதை வந்து பே பண்ண வேணும். ரைட், இப்படி ஒன்று இருக்கு. இப்ப நாங்க வந்து இங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பிசினஸ் சினாரியோண்ட கதை கொண்டு நினைச்சேன். மிச்சம் லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தாலும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ என்னது, மிச்சம் கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அன்டில் அப் டு அக்டோபர் 2025 மட்டும், செப்டம்பர் மட்டும் இந்த எஸ்வெட்ன்ற விஷயம் இருந்துச்சு. எஸ்வெட்ன்ற விஷயம் வந்து அபாலிஷ் ஆகி, சிம்பிளிஃபைட் வெட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விஷயம் அபாலிஷ் ஆகி செட் பண்ணி சொன்னா 1st of October 2025ல இருந்து அபாலிஷ் பண்ணினான். இந்த விஷயத்தால என்னது, சிம்பிளிஃபைட் வெட்டாக்கையில வந்து இந்த எஸ்வெட் இன்வாய்ஸ கொடுக்குற வாங்குற விஷயத்தால கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து அங்கே நடக்கல. இந்த வெட்டுக்கான போர்ஷனுக்கான கேஷ் மூவ்மெண்ட் ஒன்று நடக்கல. கேஷ் இஷ்யூ ஒன்று இருக்கல மார்க்கெட்ல. கேஷ் இஷ்யூனா அந்த வெட்டுக்கான போர்ஷன் ஹிட் ஆகல. ஒரு கேஷ் இன்ஃப்ளோவோ அவுட்ஃப்ளோவாவோ கம்பெனிஸுக்கு நடக்கல. ஆனா 1st of October 2025க்கு பிறகு இந்த சிம்பிளிஃபைட் வெட்டோ எஸ்வெட்ன்றது அபாலிஷ் பண்ணிட்டு அவன் நார்மல் வெட் சிஸ்டத்துக்கே, ஜெனரல் வெட் சிஸ்டத்துக்கே மூவ் ஆகின பிறகு வெட்ட கட்டாயம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலைமை ஆகிட்டு இந்த கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல உள்ளவங்களுக்கும். இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன அடைஞ்சுன்னு சொன்னா அடிஷனல் கேஷ் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து இந்த கம்பெனிஸுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு. அப்ப இது ஒரு புதிய சேலஞ்ச் வந்து மார்க்கெட். இதை நாங்க எப்படி அட்ரஸ் பண்றது? எப்படியுமே எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வரையில எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு எப்படியுமே வெட் ரிஃபண்ட் ஒன்று தான் 100% ஆஃப் த டைம் இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஜீரோ ரேட்டட் வெட் தான் அவங்களோட அவுட்புட் வெட். ஆனா ஜீரோ ரேட்டட் வெட்டுக்கு ஏற்கனவே தாயர் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கான இன்புட் வெட்டை கிளைம் பண்ணு, இன்புட் வெட்டை கிளைம் பண்ணல வெட் ரிஃபண்ட் ஒன்று கிடைக்கும். வந்து அவங்க பே பண்ணின இன்புட் வெட் எல்லாம் ஐஆர்டியால ரிஃபண்ட் பண்ணுவான் within 45 days. இதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா ரிஸ்க் பேஸ்ட் ரிஃபண்ட் சிஸ்டம், RBRS தான் சொல்றது. ரிஸ்க் பேஸ்ட் ரிஃபண்ட் சிஸ்டத்துக்கு 45 டேஸ்களுக்கு காசு தந்துவான், அந்த இன்புட் வெட்ட தந்துவான். ஆனா என்ன விஷயம், சேலஞ்ச் என்னன்னு சொன்னா இந்த ரிஸ்க் பேஸ்ட் ரிஃபண்ட் சிஸ்டத்துல ஒவ்வொரு கம்பெனிஸையும் 3 கேட்டகரிஸ்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. ஒன்று வந்து லோ ரிஸ்க், மீடியம் ரிஸ்க் அண்ட் ஹை ரிஸ்க். லோ ரிஸ்க் என்னன்னு சொன்னா அது ஒரு நல்ல கம்பெனி, அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் டைம் ஃபைல் பண்ணிருக்கிறாங்க. வெட் ரிட்டர்ன் ஆன் டைம் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க, வெட் பேமெண்ட் எல்லாம் கிளீனா பே பண்ணிருக்காங்க, ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் மச் இல்ல. இந்த 3 விஷயம் பேசிக்கா நாங்க வந்து ஒரு கேபிஐ அந்த கம்பெனி அக்சஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஐஆர்டி யூஸ் பண்ணது. இந்த 3 விஷயமும் ஓகேன்னு சொன்ன ஒரு கம்பெனில அவங்க வந்து ஒரு லோ ரிஸ்கா பாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு ஆடிட்டே செய்யாம, அப்படின்னா இனி ஐஆர்டியால வெட் ஆடிட்டே செய்யாம விதின் 45 டேஸ் அவங்களோட வெட் ரிஃபண்ட் அமௌண்ட்டை கொடுத்துரும். மீடியம் ரிஸ்க் ஆட்கள் யார்? மீடியம் ரிஸ்க் ஆட்கள் கம்பெனிஸ் என்னன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஆனா வந்து அவங்களோட டோட்டல் வெட் ரிஃபண்ட் கிளைம்ல ஒரு 50%, 60%, 40% அது ஐஆர்டி டிசைட் பண்ணும். ஆடிட் செய்ய முதல்ல கொடுத்துருவாங்க. மீதியை கொடுக்குறது வந்து ஆடிட் எல்லாம் செஞ்சு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னா மீதியை கொடுப்பாங்க. ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி, இதுதான் மிச்சம் ரிஸ்கான கேட்டகரி. என்ன விஷயம், ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரின்னு சொன்னா இவங்க வந்து சரியா வந்து வெட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, சரியா வந்து பேமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல நிக்கும். இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து கட்டாயம் ஐஆர்பியால வெட் ஆடிட்டர் செஞ்சுட்டு தான் காசு கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த 45 டேஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை ஆகாது. இது வந்து ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னு சொன்னா இன்றைக்கு வந்து லோ ரிஸ்க்ல இருக்கிறவர் சரியா இந்த வெட் ரிட்டர்ன் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணி பேமெண்ட்டை கொடுத்து பேமெண்ட் எல்லாம் சரியா கொடுக்காம வெட் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணாம ஒரு பிள்ளையாண்டு விட்டுட்டாரு. இருந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் போயிட்டாரு, இல்லாட்டி இருந்த சிஎஃப்ஓ போயிட்டாரு, இருந்த டாக்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் போயிட்டாரு, அங்கே பிள்ளையாண்டு விட்டுட்டாருன்னு சொன்னா லோ ரிஸ்க்ல உள்ள ஒரு கம்பெனி ஈஸிலி அவங்க வந்து மீடியம் ரிஸ்க்குக்கோ ஹை ரிஸ்க்குக்கோ மூவ் ஆக ஹை பாசிபிலிட்டி, ஹை சான்ஸ் ஒன்று இருக்குது.
அதனால எப்பயுமே இதுக்கு பிறகு யாரா இருந்தாலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில உள்ளவங்க யாரா இருந்தாலும் மிச்சம் ஒரு எம்பசைஸ் ஒன்று கொடுங்க இந்த வெட்டுன்ற மேட்டருக்கு. ஏன்னு சொன்னா உங்களோட காசு நீங்க சரியா வெட் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணி அந்த பேமெண்ட்டை பண்ணலாட்டி ஆன் டைம், உங்களுக்கு வர வேண்டிய காசு, நீங்க வெளியே பே பண்ண காசு, உங்களுக்கு ஐஆர்பிஆல கிடைக்க வேண்டிய காசு, உங்களுக்கு பணம் வந்து வாரத்துக்கு வந்து லேட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அப்படி லேட் ஆகி கொண்டு ₹1 ₹2 இல்ல மில்லியன் கணக்கு, லட்சக்கணக்கும் இல்ல மில்லியன் கணக்கு, கட்டாயமா மில்லியன் கணக்கு ஒவ்வொரு ரிஃபண்ட்லையும் வரும் மாசம் மாசம். இது லேட் ஆகி போக 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 இட்ஸ் கோயிங் எஃபெக்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ எஃபெக்ட் ஆகி அது வந்து இட்ஸ் அ செயின் ரியாக்ஷன். அது இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, மற்றது வந்து இந்த ரிட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்களும் வந்து சின்ன கடை போட்டு கொண்டு இருந்தாலும் இப்ப ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்ச் எங்க போனாலும் வந்து எப்படி நாங்களும் மெட்லயபிளா நாங்க எப்படி வெட்ட கட்டுறது, ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ். இந்த ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் பண்றது என்ன, கொஞ்சம் காலத்துக்கு முதல் எனக்கு இப்படி போன வாக்கில் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னன்னு சொல்லி. ரிட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி உள்ளவங்களா இருந்தாலும் என்ன விஷயம், நீங்க வாங்குற கம்பெனியில வெட் இன்வாய்ஸை கேட்டுடுங்க. ஏன்னு சொன்னா 1 லட்சம் சேல் இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் சேல் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றதுக்கான ஆட்கள் மிச்சம் குறைவு. ட்ரேடிங் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளோம் அவங்களா இருந்தாலும் வெட் இன்வாய்ஸ் உங்களோட சப்ளையர்ஸ்ட கேட்டு எடுங்க. நீங்க வெட் ரெஜிஸ்டர் கட்டாயம் வெட்டுக்கு SSCLக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகி நீங்க வந்து வெட்டை பே பண்ணணும். சப்ளையர்ஸ்ட வெட் இன்வாய்ஸ் இருந்தா தான் உங்களோட சேல்ல இருந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் நீங்க வந்து வெட் இன்வாய்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண மாட்டீங்க. சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து கஸ்டமர் இணைய மாதத்தை போயிட்டு பால் பேக்கெட் வந்து வாங்கினா வெட் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணப்போ இல்லை நான் வெட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இல்லை, ஆனா எனக்கு கட்டுற அமௌண்ட்ல வந்து வெட் அமௌண்ட் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கு. அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து நீங்க பே பண்ணின வெட்டை கழிச்சு நீங்க கட்டாயம் வந்து மீதி அமௌண்ட்டை ஒரு சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட் சின்ன கடையா இருந்தாலும் நீங்களும் வெட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகி அந்த மீதி அமௌண்ட்டை வந்து கட்டாயம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டித்தான் ஆகணும். இது எப்படி செய்வது, ஏது செய்வது, இதுல டவுட் இருக்குன்னு சொன்னா கட்டாயம் எங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட ஹாட்லைன் நம்பர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு கால் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து அதுக்கான சப்போர்ட்டை தாரோம். எங்கள்கிட்ட டெடிகேட்டட் டீம் ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்றோம். ஜீரோ ரேட்டட் வெட் எக்ஸெம்டட் இதெல்லாம் நாங்க என்னான்னு பார்த்தோம். பட் ஜீரோ ரேட்டட் வெட் சொன்னா மோஸ்ட்லி இது வந்து ஜீரோ ரேட்டட் வெட் அப்ளை ஆகிறது வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ். வெட் எக்ஸெம்டட் வந்து வெட் அப்ளிகபிளே இல்லை இந்த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி. அது இல்லாம வந்து ஜீரோ ரேட்டட் வெட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உதாரணம் எடுத்தேன். எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கான வெட் இன்புட்டை வந்து கிளைம் பண்ண ஏலும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கடைசியா போட்டிருக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதுல நீங்க எக்ஸாம்டட் ஐட்டம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த், எஜுகேஷன் அண்ட் ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ்ன்ற விஷயம் இருக்கு. அது இல்லாம நாங்க அடுத்தது போகும் SSCLன்றது என்னது, வெட் மாதிரியே தான் SSCL வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆகும். இது வந்து உங்களோட கம்பெனிக்கு ஒரு காஸ்ட். வெட்டை வந்து நாங்க கிளைம் பண்ணல, இன்புட் வெட் அவுட்புட் வெட் செட் ஆஃப் பண்ண இயலும். பட் SSCL அது வந்து அப்படியான விஷயம் ஒன்று இல்லை. அது எப்பயுமே எங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஒன்று தான். அது வந்து அதோட பெர்சன்டேஜ் வந்து 2.5%. இந்த பெர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து அனுவல் பட்ஜெட்ல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மாத்த இயலும். ஏன்னு சொன்னா அவங்களோட ரெவென்யூ டார்கெட்டை பொறுத்து இந்த பெர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் டிசைட் ஆகும். நாங்க ஏற்கனவே வெட்டுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் SSCLக்கும் அதுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த மந்தோட பேமெண்ட்டை வந்து அடுத்த மந்த் 20th முதல்ல பே பண்ணி முடிக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்றது வந்து அடுத்த மாசம் அந்த குவார்டர் முடிஞ்சு 20th உள்ளுக்கு ரிட்டர்னையும் ஃபைல் பண்ணி முடிக்கணும். அது இல்லாம நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த என்னத்தையா இருந்தாலும் நீங்க பே பண்ண இந்த SSCL வெட்டோ நீங்க சரியா டைமுக்கு பே பண்ணலாட்டி நீங்க வந்து பெனல்ட்டி ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் சார்ஜ் பே பண்ணணும். நீங்க ரிட்டர்னை பே பண்ணிருக்கீங்க, ரிட்டர்னையும் ஃபைல் பண்ணல, பே பண்ணிட்டீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயத்துலயும் வந்து கட்டாயம் வந்து பெனல்ட்டி ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் சார்ஜ் பண்ண. இந்த பெனல்ட்டியை இன்ட்ரெஸ்டும் அடிச்சான்னு சொன்னா ஐயா அப்படியால உங்களுக்கு அதை வேவ் ஆஃப் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு சாத்தியமான விஷயம் இல்ல. 99% பிழைய அடிச்சிருந்தா வேவ் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளேலும். ஆனா அவன் ஐயாபியால செஞ்ச கால்குலேஷனும் சரி, நாங்க தப்பா இருந்து சொன்னா எங்கட சைட்ல தப்புன்னு சொன்ன வெட் SSCL வந்து அதை வந்து வேவ் ஆஃப் பண்றது, பெனால்டிஸை வேவ் ஆஃப் பண்றது வந்து லேசான விஷயம் இல்ல. நீங்க வந்து ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், என்ன வெட் என்ன SSCL என்னன்னு சொல்லி டைப் ஆஃப் இந்த வெட் வந்து இன்டிரெக்ட் டாக்ஸ். அது வந்து வேல்யூ அடிஷனுக்கு சார்ஜ் பண்றது. 100 ரூபாய் வாங்கின சாமான 200 ரூபாய்க்கு விற்கையில அந்த வேல்யூ அடிஷனுக்கான வித்தியாசத்துக்கு தான் இந்த வெட் சார்ஜ் பண்றது. SSCL வந்து டேர்ன் ஓவருக்கு சார்ஜ் பண்றது. ரேட் வந்து என்னது 18%, SSCL வந்து 2.5% பேஸ்ட் ஆன் வேல்யூ அடிஷன். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெட் வந்து வேல்யூ அடிஷனுக்கு
SSCL வந்து டேர்ன் ஓவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கலுமா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கலுமே எங்களுக்கு நாங்க வித்த வெட்ல இருந்து வாங்கின வெட்ட கழிச்சிட்டு மீதியை செட் ஆஃப் பண்ண SSCL நான் என்ன சொன்னேன் அப்படியே ஒன்று இல்லை எல்லாமே ஒரு கொஸ்டான் என்ற விஷயத்த சொன்னேன் மெயினா வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வெட்டும் SSCLக்கும் வகையில மிச்சம் பேர் வந்து பிசினஸ் செய்யல சும்மா செய்யற வாக்கு ஒரே செஞ்சு கொண்டு போறது என்ன ட்ராக் பண்றோம் ரெக்கார்ட் ட்ராக் பண்றது இல்ல சரியா வைக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி மிச்சம் பிழையான விஷயங்கள் செய்வது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுக்கு பிறகு செய்யல எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் ஆகணும்னு எல்லாம் ட்ரக் ஆகும் பிழை வைக்கல அதனால சரியான முறையில நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க புக் கீப் சரியான முறையில செய்யுங்க சரியா எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கிறீங்க வேட் நீங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க வேட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் SSCL இருந்தாலும் அப்படித்தான் இதெல்லாம் சரியான முறையில செஞ்சு கொண்டு போங்க எங்கட டாக்ஸ் மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலுக்கு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெட் சம்பந்தமா மக்கள் செய்யற பிசினஸ்மேன் செய்யற 10 பிள்ளைகளை பத்தி ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதை நீங்க கொஞ்சம் போயிட்டு பாருங்க ஒரு நல்ல கம்ப்ரிஹென்சிவ் ஐடியா வந்து கிடைக்கும் இந்த வெட் அண்ட் SSCL என்ற விஷயத்த நீங்க ஒரு பிழை இல்லாம சரியான மாதிரி ஸ்டடியா செஞ்சு கொண்டு போகணும்னு சொன்னா நீங்க 4-5 விஷயம் சரியா இப்ப இருந்து செய்யணும் ஒன்னாவது என்னது உங்களோட டேர்ன் ஓவர் உங்களோட சேல்ஸ் உங்களோட பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் சரியா ட்ராக் பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து 36 மில்லியனுக்கு மேல நீங்க கட்டாயம் ஆனுவலி டர்ன் ஓவர் பண்றீங்கன்னு சொன்னா சேல் பண்றீங்கன்னு நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரியா ஃபைல் பண்ணணும் வெட்ட ட்ராக் பண்ணி வெட் பேமெண்ட்டை வந்து நீங்க சரியா கம்பெனி இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ணணும் இதை பத்தி என்ன தேவையாவது டவுட்ஸ் எப்படி செய்வது ஏது செய்வது யாரு சப்போர்ட் பண்றதுன்னு சொன்னா டாக்ஸ் மாஸ்டருக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க எங்களோட ஹாட்லைன் நம்பர்ஸ் தந்துருக்கிறோம் நாங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நாங்க எங்களோட டெடிகேட்டட் டீம் தே வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இதோட நான் தாகிருக்கு பாகம் கொடுக்குறேன்னா he will take this forward. Thank you. Yes, so hi everyone. I hope you all got a really good knowledge with regards to the VAT and SSCL in both the languages. So one more thing, that we have got a question in our chat box. In the chat, they had sent us a question regarding the hospital, right? In the hospital, is VAT and SSCL applicable, right? So one thing, VAT is generally exempt, okay, for the hospital charges. Only for the hospital, only for the room charges, VAT is applicable, right? So first thing is done. VAT is applicable only for the room charges. Number two, SSCL. Normally, you have to pay SSCL regardless of whatever the business you are. But there are certain exemptions for healthcare services. So there is a dispute. So giving a straightforward answer whether you have to pay or not to pay is a little bit of a difficult scenario. So what you have to do is you have to make sure you clarify this and move forward so that it would be easy for all to do this, right? So one more thing, first of all, thanks, a big thank you to the Memon Association team, including the president, for inviting us, getting this done. And if anyone has any questions, you all can clarify. If you all feel like no, it's not good to clarify the confidential information, you can contact us. The number is there, and these recordings will also be provided to you all. It will be sent to the relevant groups, so you all can watch it again if you all have missed any part. So if there is anyone, you all can put the question in the chat. So far we have only received only one question. Assume there are no more questions, so of you all can contact us. You all can contact directly me, this number. Anything is fine. We are ready to support you all. So this was the motive behind this. So all the best. Well done for thank you everyone for joining. Let's meet in the future. We have planned to conduct much more seminars. Whenever there is an amendment, definitely we'll be doing seminars, free seminars from the Memon Association. So all the best, everyone. Thank you so much.